Welcome to TTT Academy. So in the previous class we have discussed what is the introduction about the statistics, how the statistics has been originated, and what is the definition of statistics in singular sense as well as plural sense that we have discussed in the earlier class. Along with that, what are the different types of statistics? So that is called as a descriptive statistics and inferential statistics that we have discussed. Along with that, so what are the branches of statistics? That is statistical methods and applied statistics, and what are the different applications of statistics? So that we have discussed in the first session, that is called as previous class. So in the today's class, the same chapter, that is called as statistical data collection and types. In the same chapter, so next we will go to the next concept that is called as functions of statistics. So today we will discuss the functions of statistics and limitations of statistics and some of the important definitions of statistics. Along with that, what are the methods of collection of data, primary data and secondary data, that we will discuss in the today's session. So let's start with the functions of statistics. So what are all the functions of statistics? The first function is to simplify the complex data. So that is the first function of statistics. So that is, let me explain this first. It is a very difficult to understand and conclude from huge numerical data. Suppose if we have huge data, so the collected data is called as huge data and ununderstandable manner. ಸೊ ನಾವು ಯಾರಿಂದನಾದ್ರೂ ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಆ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಡೇಟಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದೊಂದು ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗದಿರುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಟ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ and then statistical methods try to present the great mass of complex data into simple and understandable form. So that means, so now collect ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಡೇಟಾ huge data ಇರುತ್ತೆ. So and unwanted irrelevant data ಎಲ್ಲ ನಾವು collect ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. For example, if you want to collect the student information, student name ಇರುತ್ತೆ, parent name ಇರುತ್ತೆ, gender ಇರುತ್ತೆ, and marks obtained by in different subjects irutte. So these are all the information that you can collect from each and every student. So it is a huge data. So then, so for the statistical analysis, what are all the data that we require? Only those data we will collect or we will filter, and the remaining unwanted data that we will remove from the collected data. That is called as the first function. It simplifies the complex data. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ huge data ಇರುತ್ತೆ, unwanted data ಇರುತ್ತೆ, ununderstandable manner ಇರುವಂತಹ ಡೇಟಾನ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ we can call it as the first function of statistics. Let me explain with example. So example, chocolate consumed by 15 students in a day. ಸೊ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ 15 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೇಟಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ 10 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪರ್ ಡೇ. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 10 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ನ ಅವನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 8 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 11 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಹಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 8 ಚಾಕ್ಲೇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 10 chocolate. Like that, they have collected the 15 students' data. So if you see this data, so if anybody can see this data, then they cannot understand anything. So ಈ ಡೇಟಾ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. Nobody can understand this data. Suppose if you convert this data in the form of table format or in a graph format or in a diagram format, then it will be easy to understandable manner, or it is very easy to understand. So we will convert this type of data in the form of table. It is like this. So chocolate consumed, so the 6 chocolates. So number of students in the second column. So 6 chocolates na consume ಮಾಡೋದು. How many students are there? There are 1 student is there. He consumes 6 chocolate per day. And second data, there are 3 students are there, consumes 7 chocolate per day. There are 4 students are there, consuming 8 chocolate per day. So like that, they will distributed a data. So this, if you represent the raw data or ununderstandable manner of data into table format or in any graph or diagrammatic format, then it will be very easy to understand the concept or understand the data. That is called as the first function, that is called to simplify the complex data. So that is the first point. Next, number 2,
The second function is to present the fact or data in a definite form. So it is a second function of statistics, that is quantitative facts can be easily believed and trusted as compared to qualitative facts. So qualitative data ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ quantitative data ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಂಬಬಹುದು. So what I mean by quantitative data? The data which can be numerically measurable. So those types of data are called as quantitative data. So qualitative data means the data which cannot be numerically measurable. So those types of data are called as qualitative data. So that is, so statistics summarizes the facts and present them in a definite form. Now ನಮ್ಮ ಹತ್ರ statistical data ಇದ್ರೆ so ಅದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ we can convert the indefinite formatted data into indefinite formatted statement into definite form. So ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, population of India is increased in 2023. So that 2023 ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ indefinite form. So increase ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, increase is nothing but it is called as qualitative data. So how much it is increasing, how much percent it is increasing, that they have not mentioned. Therefore this statement is called as indefinite form. Suppose if you have a data, if you have a statistical data regarding population in India in the last year and this year, then you can easily compare. After analyzing the data, you can easily say that compared to last year, in 2023, the population in India is increased by this percent, 20%, 30%. That is called as numerical data. That is called as definite form anta kariti. So next example nodi. So population of India is increased by 20%. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 20%. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ indefinite ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ it is called as definite form. So then anybody can believe this data. ಇಲ್ಲಿ percentage ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, so data ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. therefore everybody will believe the second statement, and the first statement it is called as indefinite form. So increase ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, how much percentage it is increasing, so that is not, they have not mentioned. So therefore, so this is the 2 point. And one more example, girl students are more in the classroom. So in the classroom ಅಲ್ಲಿ girl students ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So it is a indefinite form. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕೌಂಟ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್, ಇನ್ ದಟ್ segregate how many boys are there, how many girls are there, and then calculate which gender of students are more, then it will be very easy to convert, or it will be very easy to write the statement in the form of numbers. So now the second example, out of 50 students in a class, on the class ಅಲ್ಲಿ 50 students ಇದ್ದಾರೆ, so 30 students are girls, 30 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು girls ಆಗಿದ್ದಾರೆ, and remaining students are boys, then it is called as definite form. So these statements are called as definite form, and increasing, decreasing, that those values or those statements are called as qualitative data. So those statements cannot be believed. So therefore that is the second function of statistics, that is to present the fact in a definite form. So ನಮ್ಮ ಹತ್ರ statistical data ಇದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ, that can be represented by in a definite form. So that is the second function of statistics. Okay, so number 3, to make comparison of fact. It made very easy to compare. So ನಮ್ಮ ಹತ್ರ statistical data ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you can easily compare. So that is the point. Comparison is one of the main function of statistics. Statistics ಅಲ್ಲಿ comparison ಅನ್ನೋದು ಒಂದು very important functions ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. For comparison of data, various methods like, so ಯಾವುದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, we can compare the average ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, percentage ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ratios ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So these are the measures or tools we will use for comparison of the data. So that is the third function of statistics, that is to make comparison of facts.
ಸೊ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಡೇಟಾ ಇದೆ ಆ ಡೇಟಾನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡೇಟಾ ಆರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಟಿ ಚೆನ್ನೈ, ಮುಂಬೈ, ಡೆಲ್ಲಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇರಳ. ಇನ್ ದೀಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಿಟೀಸ್ the gold rate in 22 character and 24 character they have mentioned here. So Chennai 22 character gold rate is 42,680 rupees and 24 character gold rate is 46,560 rupees. And similarly in Mumbai 43,910 and 24 character 44,910. So if you have a numerical data, then it will be very easy to compare. ಸೊ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗೋಲ್ಡು ಎಷ್ಟಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇದು ಅಥವಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ದೆನ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್. ಸಪೋಸ್ ಯಾವುದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೀವು ತಗೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೋ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಕಂಪೇರ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ, ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ, ರೀಫಂಡಬಲ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ತಗೊಂಡಿರೋರು ಯಾವ ಥರ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಸೂಟಬಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರೋ. ಸೊ ದೆನ್ ದೇರ್ ವಿ ವಿಲ್ order the product. So that is what we can call it as comparison of the data. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡೇಟಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡೇಟಾನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕಂಪೇರ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇಕ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇಟಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಥರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. Next, we will start with fourth one. So to facilitate planning and framing policies. So it made easy for planning and framing policies. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡೇಟಾ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಸೊ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಡೇಟಾ and their analysis, business and administrator can plan further activities and their policies. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡೇಟಾ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಡೇಟಾ, ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಡೇಟಾ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ that particular company or that particular country having the problem. So based on those problem you can to implement or to reduce that problem. So what are all the policies that we will implement? ಯಾವ ಪಾಲಿಸೀಸ್ನ ಯಾವ ರೂಲ್ಸ್ನ ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ we use statistics. That is called as it facilitate planning and comparison. Example ನೋಡೋಣ. Example, so implementing policies to reduce the coronavirus in a country. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇದ್ದು, ಸೊ ಆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನ ಡಿಸೀಸ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಕೊರೋನಾ ಡಿಸೀಸ್. ಸೊ ಏನೇನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ವೇರಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟೇಕಿಂಗ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಅಥವಾ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಕೊರೋನಾ ಡಿಸೀಸಸ್. ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕೊರೋನಾ ಡಿಸೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಟಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಆ ಡೇಟಾ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ follow or you will make a rules and regulations to reduce the corona diseases. That is a point to facilitate planning and framing policies. And one more example, framing policies to reduce death rate in a locality. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಆರ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಡೆತ್ ರೇಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇಟಾ. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಡೇಟಾನ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಯರ್ ಬೈ ಇಯರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಯರ್ ಬೈ 10%, 20%, 30% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ದಟ್ we should implement to reduce the death rate in a particular locality. So that is called as implementation of
ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗುಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟೀಸ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಗುಡ್ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ವಾಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ the death rate in that particular locality. That is called as rules and regulations, and also we can call it as policies that we will implement. And the last one is action taken for students to get a good marks in an examination. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ, ಮಿಡ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮಿಡ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ obtained by all the students in a class is very less, then you should implement the rules and regulations or policies to get a good marks in that particular class. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರೆಮಿಡಿಯಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಆಲ್ ದಿ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ದಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್. So that is a point to facilitate planning and framing policies anta kariti. So next we will start with the fifth one, to help forecasting. So forecasting means prediction of the future. We can call it as forecasting. So here, as a business is full of risk and uncertainties, correct forecasting is essential to reduce the uncertainties of business. ಸೊ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದಿಸ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇಟಾ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಯರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019, December 2020, December 2021, December 2022, December 2023, and product demand. ಸೊ ಆಯಾ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಡೇಟಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ 2023, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 ಎಂಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದೋಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇಟಾ ಏನಿದೆ ಆ ಡೇಟಾನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ದಟ್ ಡೇಟಾ, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ such number of products. So that is the point. It helps in forecasting or predicting the future anta kariತೀವಿ. So whether it is a business activities ಆಗಿರ್ಬೋದು, or whether it is a economic activities ಆಗಿರ್ಬೋದು, that can be predicted by using the previous data. That is also a function of statistics to helps in forecasting anta kariತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಇವಾಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಸೊ 10 overs ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 20 overs ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಟೀಮ್ ಎ at the end of 50 overs? That can be easily predicted, so by using the statistical functions or statistical tools. That is also called as fifth function of statistics, that is to help in forecasting or predicting the future. Next, so these are all the functions of statistics. Once again, we will revise one by one. The first function is to simplify the complex data. Number 2, to present the fact in a definite form. Number 3, to make comparison of facts, to facilitate planning and framing policies, and number 5, to help in forecasting. So these are all the functions of statistics. So next we go for the limitations of statistics. So what are all the limitations of statistics? The first one is, it does not deal with individual. So ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಇದ್ರೆ, you cannot do any type of statistical analysis. The height of Raju is equal to 140 centimeter. Can we do anything based on only one data? No, you cannot do anything, any type of calculations or any type of statistical analysis if you have only one data. So that is the point. It does not deal with individual. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್,
RAM percentage is 60 in an examination is a individual data. So RAM ಅವನು 60% marks ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ examination ಅಲ್ಲಿ. So only one data. So one data you cannot do any type of statistical analysis. So one more example. The percentage scored by 4 students in a class is 60, 70, 40, 80. 4 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 60 marks, 70 marks, 40 marks, 80 marks ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. So here we have a group of data. ಸೊ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಇದ್ದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಆವ್ರೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೇಷಿಯೋ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರೇಷಿಯೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಯಾರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ if you have a huge data or if you have a group of data. Suppose if you have only one data, you cannot do any type of statistical analysis. That is the first limitation of statistics. That is it does not deal with the individual values. So number 2, it does not deal with qualitative data. So qualitative data ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, the data which cannot be numerically measurable. So ಯಾವ ಡೇಟಾನ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವೋ ಅದನ್ನ we can call it as qualitative data. So qualitative data ಇದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. Say for example, feelings, emotions, ಕಲರ್ಸ್, ಲವ್, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೆಯ್ಟ್, ಹೈಟ್, ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಏಜ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಇದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. So that is a second limitation of statistics. It does not deal with the qualitative data. So that is the second point. Next, number 3, third limitation of statistics is statistical laws or predictions are true only on an average. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆರ್ ಆ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಅನ್ ಆವ್ರೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ 10 hours ಅಲ್ಲಿ 50 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 20 hours ಅಲ್ಲಿ 70 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇದ್ರೆ 50 hours ಅಲ್ಲಿ 250 ರನ್ಸ್ನ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ವೇರಿ, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಅನ್ ಆವ್ರೇಜ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇಟಾ we can predict future. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇಟಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾರು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ದ ಡೇಟಾ ಟು ದೆಮ್, ದೆನ್ he can do any type of statistical analysis, and based on that analysis you can get a good conclusion also. If the person does not have a statistical knowledge, then he cannot do any type of statistical analysis if you give a data. That is the point. So only expert can make a best possible use of statistics. So next, statistics can be misused. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಆ ಡೇಟಾನ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಡೇಟಾನ ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೊ ಆ ಡೇಟಾನ ಅವರು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ತುಂಬ ಡೇಟಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಫೋಟೋಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಡೇಟಾ, ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ನ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು some other people, then those peoples can misuse our data. That is a point. So statistical data can be misused. Next, the last point is statistical data should be uniform and homogeneous. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಆ ಡೇಟಾ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂಡ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಡೇಟಾ ಇರಬೇಕು. Suppose if you have a heterogeneous data, you cannot do any type of statistical analysis. So what do you mean by homogeneous data and what do you mean by heterogeneous data? For example, the height of first student is 160 centimeter. Imagine the height of first student is 160 centimeter, weight of second student is equal to 40 kg, age of third student is equal to 20 years, and one more is marks obtained by fourth student is equal to 60 marks.
So here we have collected the data from different student in a different characteristics. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೈಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏಜ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೆಟರೋಜಿನಿಯಸ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೇಟಾ ಇದ್ದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದ 4 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ 4 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, weight of all the 4 students, marks obtained by all the 4 students, then you can do any type of statistical analysis. So the data must be, whatever the data that we are going to collect, the data must be uniform and homogeneous ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದ ರಾಮ್ ಹೈಟ್ ಈಸ್ 4 feet, ರಾಮ್ ಹೈಟು 4 feet ಇದೆ, ಶ್ಯಾಮ್ ವೆಯ್ಟ್ ಈಸ್ 40 kg. ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಡೇಟಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಡೇಟಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೆಟರೋಜಿನಿಯಸ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ರಾಮ್ ಹೈಟ್ ಈಸ್ 4 feet ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಹೈಟ್ ಈಸ್ 5 feet. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಡೇಟಾ ಸಿಕ್ತು. ಇಬ್ರದ್ದು ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಹೈಟ್ನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಡೇಟಾ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. Statistical data should be uniform and homogeneous. So these are all the limitations of statistics. So what are all the limitations of statistics? The first point, the first one, it does not deal with individual. It does not deal with individual. Number 2, it does not deal with qualitative data. Number 3, statistical laws are true only on an average. Number 4, only experts can make the best possible use of statistics. Number 5, statistical data can be misused. Number 5, statistical data should be uniform and homogeneous. So these are all the limitations of statistics. So next we will discuss what are all the important concepts or important basic definitions will be available in this statistics subject. So after that we will continue the next concept, that is called as methods of collections of primary data. So before that, some of the basic definitions of statistics. The first definition is, what do you mean by unit or individual? So unit andre eno, what do you mean by individual? That is the object whose characteristics are studied in any statistical survey are called as units or individual. It is an object whose characteristics can be studied in any statistical survey, that is called as unit or individual. On the example ಕೊಡ್ತೀನಿ, the total number of students in a class. So on the class ಅಲ್ಲಿ there are 50 students are there. So each and every student in a class, each and every student is called as individual, or you can say that unit. ಸೊ ಅವರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನು, ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನು, ಹೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೆಯ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೂಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಎನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ. ಹೈಟ್ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವೆಯ್ಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ whose characteristics can be studied in any statistical analysis, that is called as individual, or we can say that unit. Okay, so next we go for the population or universe. What do you mean by population? That is the totality of units under consideration, the total number of units under consideration. Andre, so overall units ಅಲ್ಲಿ total number of units under consideration means, for example, the total number of students in a class. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೆಂಚಸ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರೀ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಬಸ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯೂನಿಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್. Population or universe, that is nothing but the total number of units under consideration is called as population. So next we go for sample. So what is sample? Sample is nothing but the subset of a population or a part of a population is called as sample. Okay, so ಇಲ್ಲಿ there are 50 students are there.
I will take only 10 students. So that particular 10 students are called as sample. So ಈ picture ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, so overall population, ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ನಾವು population, ಒಂದು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 500 members are there, that is called as population. In that 500 population, I will take only 5 people. So that is called as sample. Okay, that is sample is nothing but a subset of a population. A part of a population is called as sample. Okay, so that is the first point. Units or individual ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, population or universe ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, and sample. So next, move to the next slide. So what do you mean by finite population? So finite population means the population which consists of finite number of units. That means a population which contains countable number of units. So ಯಾವ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ಆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫೈನೈಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Say for example, total number of students in a class ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, that is called as finite population. So total number of benches in a class, that is also called as population. Total number of passengers in a bus, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, that is also called as finite population. Next, infinite population. So what is infinite population? A population which contains infinite, or you can say that uncountable number of units is called as infinite population. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಟ್ರೀ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಕೌಂಟ್. Total number of hairs in head, that is also uncountable. Total number of stars in the sky, that is also uncountable. Those type of populations are called as infinite population. Clear? So finite population ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫೈನೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರುವಂತಹ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So next we can call it as a quantitative data. So quantitative data means numerically measurable data are called as quantitative data. So ಯಾವ ಡೇಟಾನ ನಾವು ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬಹುದೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹೈಟ್ ನಾವು ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ವೆಯ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಏಜ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, that is also we can easily measure by numbers. So those type of data are called as quantitative data. Numerically measurable data are called as quantitative data. So number 2, the next is qualitative data. So qualitative data andre the data which cannot be numerically measurable. So ಯಾವ ಡೇಟಾನ ನಾವು ನ್ಯೂಮರಿಕಲಿ ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. That is, the data which cannot be numerically measurable are called as qualitative data. Example, skin color, eye color, and intelligence or love, affection, feelings, emotions, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಆ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾನ ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಟು ಮೆಷರ್ ದಿ qualitative data. So qualitative data na measure madlikke there are 2 measures are there. The first one is nominal scale, number 2 ordinal scale. So ee eradu measuring tool na use madkondu nav en madabodu, qualitative data na measure madabodu. So that is, first one is nominal scale. What do you mean by nominal scale? That is a number assigned for every unit for identification of different categories. ಸೊ ಅಂದರೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟೇ ಬೇರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟೇ ಬೇರೆ, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟೇ ಬೇರೆ, ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟೇ ಬೇರೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ನಂಬರ್ ಟು ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾಮಿನಲ್ ಸ್ಕೇಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಸೈನ್ಡ್ ಟು ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟೇ ಬೇರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟೇ ಬೇರೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಂಬರ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. So for example, register number given to each and every students in an examination. Exam ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾಮಿನಲ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಗಿವನ್ ಟು ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ nominal scale. That is, numbers are
assigned to each and every individuals to identify different categories. ನಾನೇ ಬೇರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬೇರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬೇರೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಂಬರ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ನಂಬರಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಥವಾ ಆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾಮಿನಲ್ ಸ್ಕೇಲ್. And one more is, illondu example kottidare, roll numbers are assigned to students. That is also example. Unemployed person is treated as 0, employed person is treated as 1. No, employed ಮತ್ತು unemployed ನಾವು ಯಾವುದೇ measuring tool measure ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. But if you mention 0 for unemployed and 1 for employed, that can be converted into numerical information. So that is called as nominal scale. ಹಾಗಾದ್ರೆ ordinal scale ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡೋಣ. So ordinal scale means number assigned to observation. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ನಂಬರ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಆ ನಂಬರ್ನ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ಡಿನಲ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅವರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವನ ರ್ಯಾಂಕ್ 1 ಅಂತ ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ 2 ಅಂತ ನಾವು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ಡಿನಲ್ ಸ್ಕೇಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟು ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ಎ ಡೇಟಾ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. That is called as ordinal scale. One more example. In a shop, there are various varieties of rice are there. So first quality rice ಗೆ ನಾವು ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ರೈಸ್ ಗೆ ನಂಬರ್ 2 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಂಬರ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದ್ರೆ ನಂಬರ್ 2 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ಡಿನಲ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಓಕೆ, ನಾಮಿನಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಸೈನ್ ಟು ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್. ಆರ್ಡಿನಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಂಬರ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಆ ನಂಬರ್ನ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ಡಿನಲ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 2 measures of qualitative data. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ವೇರಿಯಬಲ್? ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. A quantitative characteristics which varies from unit to unit is called as variable. Example, so height of first student. So there are 40 students are there in a class. The height of first student is equal to 140. The height of second student is equal to 160. Height of third student is equal to 165, like that. So that is, so height is nothing but it is a quantitative data ಅಲ್ವಾ. ಆ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂನಿಟ್ಗೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಎ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಯಾವುದು? ಹೈಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಟು ಯೂನಿಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ವೇರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ, ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಟು ಯೂನಿಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೈಟೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೈಟೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂನಿಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟೇ ವೆಯ್ಟ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವೆಯ್ಟೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವೆಯ್ಟೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಎ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ which varies from, which changes from unit to unit. ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಗೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ಗೆ ಆ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2, ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್. ಎ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಟು ಯೂನಿಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. So what are all the qualitative characteristics? The characteristics which cannot be numerically measurable. ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಾವು ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಬೇರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಬೇರೆ, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಿಚ್ ಚೇಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈ ಕಲರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್. ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹೈ ಕಲರ್ ಆಫ್
members in a family. ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ 10 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಆ 10 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೈ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ attribute. And feelings, emotions, these are all called as attribute. That is a qualitative characteristics which varies from unit to unit, that is called as attribute. Clear? So next definition is a discrete variable. What do you mean by discrete variable? That is a variable which assumes only a specific values within a given range. That is a variable which assumes only a specific value within a given range, that is called as discrete variable. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವ ವೇರಿಯಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೆಂಚಸ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ 20 ಬೆಂಚಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, 30 ಬೆಂಚಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ in a hospital, total number of students in a class. So that can be measured in a single number, in a exact number. So those type of variables are called as discrete variable. Example, number of members in a family, there are 10 members are there, it is a fixed number, so that is called as discrete variable. Number of benches in a class, that is 25 benches are there in a class, that is also a fixed number, that is called as discrete variable. A variable which assumes only a specific value ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ನ, that is called as discrete variable. What is continuous variable? A variable which assumes all the possible values within a given range. We can assume all the possible values in a given range, so that is called as continuous variable. So ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವೇರಿಯಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವೋ, so you can take any value within that class interval, such type of variables are called as continuous variable. So here example ಕೊಡೋಣ, heights of students in a class. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್. ಸೊ heights of students in a class. ಸೊ ಈಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಹೈಟು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 140 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟು 180 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. So the height of students in a class is 140 to 180 centimeter, right? So therefore 140 to 180 ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು, right? That is called as continuous variable. So ಯಾವ ವೇರಿಯಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವೋ ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ನಾವು continuous variable ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So next is weight of student in a class. So weight of students is 40 to 80 kg. The first student ಅಥವಾ the minimum weight of a student is 40 kg and maximum weight of a student is equal to 80 kg. Therefore the weight of students in a class is 40 to 80 kg. So that we will represent in the form of class interval. Therefore that is called as continuous variable. One more example, the age of persons in a locality. ಒಂದು ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಏಜು 10 years to 8 years. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಏಜು 10 years ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 80 ಏಜ್ ವರೆಗೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಡೇಟಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಸೊ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೂ, ನಿಜವಾಗಿರೋದಿರಬೇಕು. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೇಟಾ. Data is something but it is a collection of facts, it is a true and it should be in the form of numbers. That is called as data. And it is a tool which helps in understanding problem by providing information. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಡೇಟಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕಾನಮಿ ಆಫ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ 2, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್? ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು?
That is, it is a process of gathering and collecting information for the specific purpose. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಆರ್ collecting the information for a specific purpose. For example, so I want to calculate the average marks scored by this class students. That is my purpose. For that purpose, I should collect the data regarding marks obtained by students in a class. That is called as data collection. Okay, that is the process of gathering information for a specific purpose is called as data collection. Example, it is a first step in any statistical investigation. ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡೇಟಾನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಎನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, it involves systematically collecting relevant data from various sources such as survey, experimentation, observations, interviews, and documentation. So, it involves systematically collected relevant data. So, data ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಇರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಇರಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ ಬೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್, ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಡೇಟಾ ಮಾರ್ಕ್ಸೇ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಡೇಟಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕಲಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಡೇಟಾನ ಹೇಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಸರ್ವೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಆರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್ ನಾವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೂಡ ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ in the data collection. And examples of data collection, data collection ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ, ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಟಿ. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ನಾವು ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೌ ಮೆನಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಟಿ. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಥವಾ ಹೇಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ ಬೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್, weight ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್, total number of strength in each and every class in a college. These are all called as information, or we can say that data collection. Okay, in this slide we can see that what is the definition of data and what is data collection. And the next slide, the very important terms is the important terms in data collection. So the data collection ansali ಎರಡು ಮೂರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್. ಸೊ ಇವು ಈಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್. ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರು ಮೂರು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಕಂಡಕ್ಟ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ. ಯಾರು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್. Number 2, enumerator. Who is enumerator? The person who collect the information from the respondents. ಸೊ ಯಾರಿಂದ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅವ್ರನ್ನ, ಯಾರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಡೇಟಾನ ಅವ್ರನ್ನ ಎನ್ಯುಮರೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್, ನಂಬರ್ 2 ಎನ್ಯುಮರೇಟರ್, ನಂಬರ್ 3 ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎನ್ಯುಮರೇಟರು ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಎನ್ಯುಮರೇಟರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಡೇಟಾನ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 3 ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್
ದ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಫ್ರಮ್ ಹೂಮ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಯಾರಿಂದ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅವ್ರನ್ನ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾರು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಎನ್ಯುಮರೇಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಡೇಟಾನ ಯಾರು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಯಾರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಡೇಟಾನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್. ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ collect the information from the respondents are called as enumerator. The person who gives the information or the person from whom the information will be collected, ಯಾರಿಂದ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅವ್ರನ್ನ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್, the total number of students 80 students are there, the students are called as respondents. ಸೊ ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಎನ್ಯುಮರೇಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಡೇಟಾನ ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ಗೆ, ನಾನು ಯಾರೋ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಡೇಟಾನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದೇರ್ಫೋರ್ ನನ್ನನ್ನು ಎನ್ಯುಮರೇಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಡೇಟಾನ ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಡೇಟಾನ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ that is the 3 persons in data collections. Clear? So next is, what do you mean by survey? Survey andre enu? So a survey is the method of gathering information. Survey is the method of gathering information for the individuals, from the individuals. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, collecting the student information from each and every students in a class. So student height ಆಗಿರ್ಬೋದು, weight ಆಗಿರ್ಬೋದು, marks ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, and family address ಆಗಿರ್ಬೋದು, parents name ಆಗಿರ್ಬೋದು, gender ಆಗಿರ್ಬೋದು. So we will collect the information from each and every individuals in a class. That is called as survey. So survey is nothing but it is a collection of information, nothing but. Survey is the method of gathering information from the individual. Survey is conducted by asking question about the particular product. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಸೊ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ನ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಇದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆಯಾ, ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ that collected information is called as survey. Or you can collect the information from the candidate, from a large group of people. ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸರ್ವೆ. Okay, survey is nothing but it is a method of gathering information for a particular product or a individual person in a group of people. That is called as survey. So in the today's class we have discussed so what are all the functions of statistics and what are all the important limitations of statistics, that also we have discussed, and what are all the basic definitions in statistics. So that we have discussed in the today's class. In the next class, in the upcoming class, we will discuss a few more important concepts, that is what are the methods of collection of data, and what is primary data, and what is secondary data. So that we will discuss in the next class. So thanks for watching this video. Thank you so much. Mugito.